BMW y Tesla representan dos mundos completamente distintos dentro del universo automotriz. Dos filosofías opuestas que hoy compiten por la atención, la emoción y la lealtad de millones de conductores en todo el mundo. Por un lado, BMW es historia, tradición, ingeniería alemana y una obsesión por la conducción deportiva que lleva décadas construyendo una reputación de precisión, elegancia y potencia. Por el otro, Tesla es innovación, tecnología, silencio eléctrico y una visión futurista que cambió para siempre la manera en que la gente entiende lo que un auto puede ser. Comparar BMW y Tesla no es simplemente hablar de dos marcas de coches. Es hablar de dos formas de ver el futuro de la conducción, de dos experiencias que ofrecen sensaciones muy diferentes al volante y de dos ideas que seducen a públicos distintos, aunque cada vez así cruzan más en el mismo terreno. BMW ha sido durante años una referencia clara cuando se trata de autos premium con espíritu de desde SUS sedans de lujo hasta SUS coupes, SUVs y modelos de alto rendimiento. La marca alemana ha construido una identidad basada en algo muy concreto, el placer de conducir. Esa famosa frase de la máquina definitiva de conducir no es casualidad. BMW diseñó su reputación alrededor de una experiencia donde el conductor se siente conectado con el auto, donde la dirección, la suspensión, la aceleración y el comportamiento en curvas transmiten control, estabilidad y una sensación mecánica que muchos amantes del motor consideran insustituible. Cuando alguien se sube a un BMW, especialmente a modelos como el Serie 3, Serie 5, X501 M340i, siente que está en una máquina pensada para responder, para moverse con equilibrio, para dar confianza en carretera y para ofrecer ese toque deportivo incluso en trayectos cotidianos. BMW no solo vende un medio de transporte, vende una experiencia refinada, una mezcla entre lujo y deportividad que durante años ha sido uno de los grandes símbolos del éxito automotriz europeo. Tesla, en cambio, irrumpió en el mercado con una propuesta radicalmente diferente. No intentó mejorar el automóvil tradicional paso a paso, intentó reinventarlo por completo. En lugar de motores de combustión, escapes, cambios de seat y la vieja lógica de la mecánica tradicional, Tesla apostó por la electricidad, el software, la conectividad y una experiencia minimalista donde casi todo gira alrededor de la eficiencia, la aceleración instantánea y la integración tecnológica. Mientras BMW perfeccionaba la conducción tradicional, Tesla preguntó algo mucho más disruptivo. ¿Y el coche del futuro fuera más parecido a un smartphone sobre ruedas que a una máquina clásica de combustión? ¿Y esa pregunta fue suficiente para cambiar la industria? Hoy, cuando alguien entra en un Tesla, especialmente en un Model 3 o un Model Y, lo primero que nota es que casi todo lo que conoce sobre el interior de un coche desaparece. Y no hay un tablero lleno de botones, hay una consola saturada de mandos, hay una sensación mecánica tradicional. En su lugar, hay una gran pantalla central, un espacio limpio, una cabina silenciosa y una atmósfera que parece diseñada más por una empresa tecnológica que por un fabricante de autos convencional. Esa diferencia resume perfectamente la batalla BMW versus Tesla. Una marca defiende la herencia del placer de conducir, y la otra defiende la idea de que el auto del futuro debe ser inteligente, limpio, conectado y capaz de actualizarse como si fuera un dispositivo digital. Si hablamos de diseño exterior,
BMW, y Tesla también muestran personalidades totalmente diferentes. BMW suele apostar por líneas marcadas, presencia fuerte, una parrilla reconocible, proportions deportivas, y un lenguaje visual que transmite elegancia con agresividad controlada. Un BMW SUV sólido, premium, serios y dinámico. Incluso en sus SUVs o sedans más familiares, la marca intenta mantener ese carácter atlético que la diferencia de otras opciones de lujo. Tesla, por su parte, adopta una estética más limpia, más simple, casi minimalista. Sus modelos no buscan llamar la atención con exceso de detalles, prefieren una silueta suave, una aerodinámica eficient y una imagen futurista que transmite modernidad sin necesidad de exagerar. Para algunos conductores, BMW tiene más personalidad visual y una identidad más emocional. Para otros, Tesla representa esa pureza moderna que hace que un auto parezca adelantado a su tiempo. Pero donde la comparación se vuelve realmente interesante es en la conducción. BMW ha sido históricamente una marca para quienes disfrutan sentir el volante, escuchar el motor, notar cómo el auto entra en una curva y cómo responde el chasis al cambiar de ritmo. Incluso sus modelos más cómodos suelen conservar un toque dinámico que hace que conducir no sea solo desplazarse del punto A al punto B, sino participar activamente en la experiencia. Tesla, en cambio, ofrece una emoción completamente distinta. No se basa en el sonido del motor ni en la conexión mecánica tradicional, se basa en la brutalidad de la aceleración eléctrica instantánea. La primera vez que alguien pisa fondo en Tesla, entiende por qué la marca ganó tantos seguidores tan rápido. La entrega de potencia es inmediata, silenciosa y sorprendente. No hay retraso, no hay una subida progresiva del motor como en muchos autos de gasolina. Simplemente hay una respuesta violenta y continua que te pega al asiento y hace que incluso un trayecto corto se sienta especial. BMW emociona por su equilibrio y su carácter deportivo refinado. Tesla emociona por su sensación de futuro, por ese empuje eléctrico que parece romper las reglas de lo que uno esperaba de un auto ecológico. También hay que hablar del lujo, porque tanto BMW como Tesla juegan en un segmento donde la comodidad y la percepción premium importan muchísimo. BMW tiene una ventaja histórica en este terreno. Sus interiores suelen ofrecer materiales de gran calidad, asientos muy bien diseñados, una insonorización cuidada, detalles elegantes, acabados sólidos y una sensación de lujo tradicional que muchos compradores valoran muchísimo. Madera, cuero, iluminación ambiental, paneles bien ensamblados, pantallas integradas con más armonía visual y una ergonomía muy trabajada forman parte de la experiencia BMW. Tesla, por el contrario, interpreta el lujo de otra manera. No busca impresionar con exceso de materiales o adornos. Su lujo está en la limpieza visual, en la tecnología, en el software, en el techo panorámico, en la sensación de espacio, y en la idea de que menos es más. Para algunos, el interior de Tesla es elegante y futurista. Para otros, puede sentirse demasiado simple frente al refinamiento clásico de una marca como BMW. Esa diferencia es importante porque revela que ambas marcas no solo venden coches, sino una idea distinta de lo que significa premium. Si entramos al terreno de la tecnología, Tesla tiene una ventaja muy clara en ciertos aspectos. La marca convirtió el software en uno de sus mayores argumentos de venta. Las actualizaciones por air, la integración del sistema, la rapidez de la interfaz, la navegación orientada a la carga, la gestión de energía, la experiencia digital y el ecosistema de conducción asistida son elementos que hacen sentir al Tesla como un producto tecnológico vivo, en constante evolución. BMW, por supuesto, también ha avanzado muchísimo en tecnología, con buenos sistemas de infoentretenimiento, assistance de conducción, conectividad, modos de manejo y funciones premium,
pero Tesla sigue teniendo una imagen más fuerte en todo lo relacionado con software, innovación y experiencia digital. Sin embargo, BMW todavía conserva ventajas en lo que muchos conductores consideran la esencia del automóvil: tacto de dirección, calidad de rodadura, ajuste del chasis, equilibrio entre confort y dinamismo, y una sensación general de producto muy pulido. Otro punto clave en esta comparación es el costo de uso y la practicidad. Tesla, al ser un auto eléctrico, elimina gastos habituales como cambios de seat, muchas tareas de mantenimiento tradicionales y parte del desgaste mecánico asociado a motores de combustión. Además, dependiendo del país, del precio de la electricidad y del acceso a cargadores, puede ser mucho más barato de usar a largo plazo. En el caso de BMW, aunque ofrece una experiencia premium fantástica, también suele implicar costos de mantenimiento, combustible y servicio más altos, especialmente en modelos potentes o de gama alta. Pero la balanza cambia según el estilo de vida del conductor. Si una persona vive en una zona con buena infraestructura de carga, hace trayectos urbanos o tiene posibilidad de cargar en casa, Tesla puede resultar muy práctico. Si en cambio alguien viaja mucho por carretera, valora repostar en pocos minutos y no quiere depender de tiempos de carga, BMW puede seguir siendo una opción más cómoda, especialmente en mercados donde la infraestructura eléctrica aún no está completamente desarrollada. Y luego está el factor emocional, que es quizá lo más difícil de medir y al mismo tiempo una de las razones principales por las que alguien elige un coche. BMW apela al conductor que ama la tradición automotriz, que disfruta una marca con historia, que valora el sonido, el tacto, la ingeniería alemana y esa sensación de conducir algo construido con décadas de experiencia and deportividad. Tesla, por su parte, atria quien quiere sentirse parte del futuro, a quien disfruta la innovación, la tecnología, la eficiencia y la idea de estar manejando algo que rompe con lo establecido. Uno conecta con el pasado y la herencia del automóvil premium, el otro conecta con el cambio, con la disrupción y con una visión mucho más digital de la movilidad. En los últimos años, esta rivalidad se ha vuelto todavía más interesante porque BMW también ha empezado a empujar con fuerza en la movilidad eléctrica. Modelos como el BMW i4, 9, i5 y otras propuestas electrificadas muestran que la marca alemana entendió perfectamente que el mercado está cambiando y que el lujo del futuro también será eléctrico. Eso significa que la batalla no es solo entre gasolina y electricidad, sino entre dos marcas que poco a poco empiezan a competir en el mismo terreno: tecnología, lujo, autonomía, experiencia de usuario y destino premium. Tesla no compite solo contra autos de combustión, ahora también compite contra marcas tradicionales que aprendieron de su revolución y están respondiendo con productos cada vez más fuertes. Entonces, ¿cuál es mejor, BMW o Tesla? La verdad es que la respuesta depende completamente de lo que busca cada conductor. Si lo que más te importa es la sensación de manejo, la tradición premium, el equilibrio entre lujo y deportividad, la calidad de acabados y el placer de conducir un auto con ADN claramente automotriz, BMW sigue siendo una opción tremendamente poderosa. Pero es lo que te atrae es la aceleración instantánea, la experiencia tecnológica, el minimalismo, la eficiencia eléctrica, las actualizaciones por software y la sensación de estar usando un coche del futuro. Tesla tiene un encanto muy difícil de ignorar. Y eso es precisamente lo que hace tan fascinante esta comparación. No estamos viendo dos marcas iguales peleando por el mismo cliente con el mismo discurso, sino dos visiones distintas del automóvil moderno tratando de convencer al mundo de que su forma de entender la movilidad es la correcta. BMW representa la